We just listened to a very interesting presentation of Nate Elliott. He's analyst at Forrester Research. Nate, what was the key message in your presentation? The key message is we need to stop thinking about influencers just as single individuals who each reach millions of people and start to focus on what we call mass influencers. These are folks whose names we might not know, but collectively they reach out to hundreds of millions of people around Western Europe and the world and actually create about 80% of all online influence. Yeah, and what are the characteristics of that mass influencers? They're the everyday people who, again, they're not necessarily famous bloggers or famous Twitterers. They're everyday people with a few hundred or a few thousand fans or friends or followers. But the main characteristic is they like to talk about products and services in social media. They do it dozens or even hundreds of times every year. And when you add all of that up with a relatively good-sized network for each of them, you wind up with billions of influence posts and influence impressions every year. Het is dus ook heel belangrijk om een menselijk geluid te laten horen. Dat je niet als bedrijf of als propagandaapparaat of als computer aan het communiceren bent, maar nee, echt als een persoon. En dat je dus ook van tevoren nadenkt, wie ben ik als persoon of als merk? Hoe wil ik overkomen en hoe wil ik in gesprek gaan met mijn consumenten? Ik ben momenteel onderzoek aan het doen naar de top 100 best global brands op Twitter. Hoe ze met negatieve word of mouth omgaan. En een merk die vooral echt goed scoort is Starbucks. Zij komen echt met persoonlijke reacties, maken grapjes, geven fouten toe. Er was een Star Wars fan en die ging een kopje koffie halen bij Starbucks. En was niet echt tevreden over de service van een van de medewerkers. Hij plaatst daarover een klacht op Twitter. En in zijn profiel is ook te lezen dat hij een Star Wars fan is. Dus Starbucks reageerde daarop. Zag, oké, dit is een Star Wars fan. Dus diegene reageerde daarop van, oké, dit is niet tof. Blijkbaar is de bartender naar de dark side overgegaan. Stuur je gegevens, dan gaan we het probleem oplossen. Dus maakt echt een grapje en haakt in op wat voor de consument relevant is. En dat geeft die persoonlijke touch. Als je iedereen eerst zijn profiel moet op gaan zoeken waar hij van houdt en persoonlijk moet antwoorden, succes. Daar kan vaak niet. Nee. En nu nog wel, want online is nog klein relatief gezien naar de hele wereld. Maar uiteindelijk is dat natuurlijk niet schaalbaar. Nou ja, het is nu de toekomst van customer care. Dus alles wat je inzet op customer care, moet je ervoor zorgen dat het niet alleen maar gaat over de telefoon, over de fax, over de mail. Nee, dat online daar ook in betrokken wordt. Dus die FTA's moet je daaraan besteden ook. En dan is het schaalbaar. Je kan iedereen dan persoonlijk eerst opzoeken wat zijn Facebook, wat zijn profiel is en wat hij allemaal mooi vindt en dan persoonlijk antwoorden. Dat kan? Het is een beetje de vraag hoe het zich gaat ontwikkelen. Mensen weten dat bedrijven online aanwezig zijn en dat ze de aandacht van deze bedrijven kunnen trekken. Dus het is een beetje de vraag, hoe gaat dit aflopen? Gaat nu straks iedereen online klagen? En hoe gaan we daar als bedrijf mee om? Ja, dat weten we nog niet. If you're confident in your product, which hopefully you are, then think about them as channels instead of individuals and say, how are we going to reach out to as many of our customers as possible and push them into these sites where we know our audience wants to create these opinions. And if you send that message out to all of your customers or to lots of your customers, then the mass influencers are going to self-identify. And the key is to having studied your mass influencers, and again, know what sites they want to go to and drive them to the right kind of social media, and drive them even into the right page on those sites where the reviews are for your product or where people are having conversations around your product. We've seen some really good examples of that. So in the presentation I mentioned what Norton Antivirus had done. They reached out to some of their customers and told them exactly where to go on sites like Amazon to post reviews of the product, and they found that their average star rating went from a 2 to a 4. Vacamp actually talked during the Q&A section of my presentation just now, and they mentioned that they did something similar. They just reached out to all of their customers and said, can you go online and give us a score? And they found that the number of online reviews they had went way up, and the average score went way up as well. Are people more positive or negative online than in real world? Well, our data shows that people are twice as likely to post something positive online publicly than they are to post something negative online publicly. And we don't have great data on what that looks like offline. Anecdotally, it seems like it's a bit more even offline. But online, for a number of years now, in lots of the markets that we survey, we found that people are twice as positive as they are negative. The anecdotes we hear online tend to be negative ones. They're the scary ones and the ones we talk about. And people still talk about Motrin moms and things that happened years ago. But the data says people are more likely to be positive than negative.